Le verbe pronominal. Le verbe pronominal. The first one. Regardez. Regardez. Means to look and to watch. Regardez. Se regarder. Se regarder. Means to look oneself. That is very important scene of. Le verbe pronominal. Will be constructed all the time with this. Se. Before the verb. So let's see the examples. The first one. Regardez. Je regarde la télévision. Je regarde la télévision. I watch the television, and I am watching the television. And then, if we use this. Se regarder. Se regarder. To look at oneself. So let's see how to conjugate this verb at the present form. The first one. Je me regarde. Je me regarde. You have to add this Me. before the verb. Je me regarde. I look at myself. Second one. Tu te regardes. Tu te regardes. You look at yourself. Then next. Il se regarde. Il se regarde. He looks at himself. Elle se regarde. Elle se regarde. She looks at herself. Next. Nous nous regardons. Nous nous regardons. We look at ourselves. And then. Vous vous regardez. Vous vous regardez. You look at yourself. And then, the last one. Il se regarde. Il se regarde. Elle se regarde. Elle se regarde. Final. E-N-T. Are not pronounced. Il se regarde. Elle se regarde. They look at themselves. So, we have to get this. Me. Te. Se. Nous. Vous. Se. Se. Before the verb conjugated. Okay, let's repeat them. Je me regarde. Tu te regardes. Il se regarde. Elle se regarde. Nous nous regardons. Vous vous regardez. Il se regarde. Elle se regarde. Let's get another example. Appeler. Appeler. To call. And then, important thing next case is that usually Appeler. is starting with a vowel. A. Appeler. S'appeler. S'appeler. S. Apostrophe. Pronounce it. S'appeler. S'appeler. To call oneself. So, let's see how to conjugate this verb. The first one. Je m'appelle. Je m'appelle. I call myself, and my name is. Then second. Tu t'appelles. Tu t'appelles. You call yourself, and your name is. Then next. Il s'appelle. Il s'appelle. He call himself, and his name is. Elle s'appelle. Elle s'appelle. She call herself, and her name is. Next. Nous nous appelons. Nous nous appelons. We call ourselves, and our name are. And then. Vous vous appelez. Vous vous appelez. You call yourself, and your name is. And then, the last one.
Il s'appelle. Il s'appelle. Elle s'appelle. Elle s'appelle. They call themselves, and their name are. So, you have to add this before the verb. Me, te, se, nous, vous, ce, Remember, S, apostrophe. use if the verb is starting with the vowel, it will be the same if the verb starts with silent. H. Okay. Okay, let's repeat them. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle. I have took few examples here. The first example. Trouver. Trouver. Means to find. And then. Se trouver. Se trouver. Use with. Être. Être. Means to be. Second example. Passer. Passer. Means to pass. And then. Se passer. Se passer. Use with. Avoir lieu. To take a place. And. To take place. And then. Mettre. Mettre. Means to put. And. Se mettre. Se mettre. Means to start. Okay, alright.